everyone, welcome to Sanmarga classes. First question from the boy who asked for more. Identify there are four alternatives given in each of the following questions. Choose the most appropriate one. You have to choose the correct one or most appropriate one from the given four alternatives. 4 alternatives ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A. Identify the parts of speech of the underlined word. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 mark. The baby cried loudly. Here the word underlined is loudly. Loudly ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So the baby cried loudly. Okay, which part of speech is loudly? The parts of speeches are main parts of speeches are there are number of parts of speeches. Okay, noun, pronoun, adverb, verb, conjunction, preposition, and adjective, etc. Okay, so each one signifies the different types of forms in the sentences. Okay, now which part of speech loudly belongs to? Options are option A noun, option B pronoun, option C adverb, option D adjective. Here, is it loudly is a noun? Is it a noun? What is noun, children? Noun andre enu makle? Namapada alva. So noun means the name of animal, place, thing or person. Okay, name of a person, place, animal or thing is noun. Here loudly means it is not any name of a person, place, thing or animal. So it is not a noun, isn't it? Next, pronoun. What is pronoun? Pronoun is the replacement of noun, isn't it? So we use in the place of noun to avoid the repetition of the name again and again in a sentence or paragraph, isn't it? So ivaga avanu, ivalu, he, she, it, they adanna ನಾವು we adanna pronoun anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? So loudly is not a pronoun also. Adverb and adjective. Okay, adjective is the word that describes noun. Noun anna ಅಥವಾ ನಾಮಪದವನ್ನು describe ಮಾಡೋದು adjective. Loudly is not an adjective. Okay, now adverb. Adverb is the word that describes or gives more information of verb. ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು adverb ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here the verb is cried, isn't it? ಅಳುತ್ತಿದ್ದನು, ಅಳುತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? past tense. So ಹೇಗೆ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು? How the baby was crying? It was crying loudly. It cried loudly. ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜೋರಾಗಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೌಡ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ರೈಡ್, isn't it? So the correct answer is option C, adverb. Adverb is a word that describes verb. ಇಲ್ಲಿ cried ಅನ್ನೋದು verb. ಆ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೌಡ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಕ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಲೌಡ್ಲಿ. ದ ಬೇಬಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೌಡ್ಲಿ ಇಸ್ ದ adverb. Option C, adverb is the right answer. Thank you.